sebentar ya, dia tengah, okey, dah recording ya, okey. Bila dah recording, sebab ada antara kawan-kawan kita yang tak dapat join kan. Alright, sekali lagi ya, Assalamualaikum semua. Di pagi Jumaat ni, terima kasih for join Bengkel Kecemerlangan Pelajar FSG661 Jadi di pagi yang mulia ini kita sama-sama nak mencemerlangkan lagi diri kita kan. That's why lah bengkel ni dianjurkan nak tolong pelajar-pelajar sekalian untuk menulis dengan mudah dan jayanya insya-Allah. So, without further ado, I would like to introduce our penceramah today for the first session. Jadi, as everybody know, based on the blast messages and the poster tu, today is our first panel is Dr. Muryany Mak Yassin. She's a biology lecturer who have been with UiTM for more than 10 years teaching experience. And as of this March 2020, she became our Ketua Pusat Pengajian Biology, and this time around we have a loving and easygoing leader, Alhamdulillah. And 3 years ago, she obtained her PhD, and she is an expert in microbial genomic, toxicology in vitro, and human cell culture. And most importantly, she managed to graduate on time. So being said, meaning that dia sangat qualified ya to give talk to you guys because she got all the tips and knowledge and she is very organized. Being said, all the outstanding qualities she possess, let's call upon our respective panel for the first sessions today, Dr. Muryany Mak Yassin, to share her tips and knowledge in review report literature writing technique. Silakan Doktor. Okay, terima kasih Dr. Izzati, Adilah ya, yang juga kita punya koordinator FSG661. Okay, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana you all sudi untuk mendengar sedikit teknik penulisan mengenai review report literature yang akan saya I will explain later. So sebelum kita start, I hope guys you all semua sihat-sihat di rumah, semuanya dalam keadaan yang baik, stay safe at home, dan jika ada masalah especially about your FSG 671 atau 661, please contact as soon as possible Dr. Izzati and your supervisor. Okay, so today I'm sharing this topic about review report literature dan during my session, okay, boleh saya dengar tak suara you all? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam doktor. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya lupa nak say hi sebab ni dah biasa cakap sorang-sorang depan record lecture depan komputer ni sorang-sorang. Okey, alhamdulillah dah dengar suara ramai, walaupun tak semua yang hi, mungkin kita husnuzon lah, mungkin yang tak hi tu dia punya speaker dia rosak kan, dia punya mic tu tak elok ke. Alright, okay. So sebelum saya start, during my presentation, you all nak interrupt me, you can interrupt me anytime. Okay, I don't mind. Sebab kalau you all nak tanya, ada soalan terus tanya. Okay, insyaAllah lah. Semoga today kita punya bengkel ni yang tak lama sangat sejam kan, semoga bermanfaat untuk semua dan you have a clear mind about this review report literature ni ya. Okay, kejap saya share kejap ya. Okay, kalau tak clear ke, kalau tak dengar ke, cakap je. Don't afraid, don't shy ke apa. Nampak tak? Belum Nampak tak?
Dr. Ida, okey, dah nampak dah. Okay, dah nampak Okey. Cuma tekan present kot. Tekan macam tu. Yang slideshow ni Slideshow. Okay, so class again, kalau you all ada soalan, okay, sebab saya memang tak nampak muka you all, saya nampak slide je. So kalau ada apa soalan terus interrupt me, so terus tanya, okay. So I'm giving tips about review report literature. What is a review report literature? Yang ini adalah mode 1 kalau dalam you all punya pemilihan kaedah tu, yang mana review report literature ni dia tiada data. So data ataupun apa yang nak present sebenarnya based on previous research based on journal. So you kena rajin menulis, you kena pandai menulis. That is the first tip lah yang perlu ada untuk you all Okay, review report literature ni you don't get confused. Dia sebenarnya macam review paper. Kalau you all search dalam Google Scholar atau mana-mana science direct ke, kalau you tekan review report, review paper memang keluar, right? Tu contoh lah kalau you all nak tengok. Okay, what is review report literature? Okay, review report literature is a critical evaluation, okay, of material that has already been published. So you buat literature based on the material of previous study that has already been published by organizing, integrating. Dr. Ida, maaf nak mencelah. Ya. Mungkin ada bunyi kipas kot. Dia macam ada interruption. Okay, sorry memang buka kipas. Okay, sorry. Okay, tak apa. Okay, sebab saya nak cari highlighter ni kat sini ni. Alright, okay. You all senyap ni yang lain tu memang tak dengar bunyi kipas. Dr. Izzati je yang bunyi kipas. Alright, okay, so by organizing, dengar lagi tak Dr. Izzati bunyi kipas tu? Tak dengar dah. Yang tegur sebenarnya Dr. Muadz. Hebat dia tahu tu kipas. Okay, Dr. Muadz kenapa tak on mic Dr. Muadz? Alright, okay. By organizing, kita sambung. By organizing, integrating and evaluating previously published material. So bila you ada material tu, you kena organize dia, you kena integrate and you kena evaluate. Okay, these three elements very important untuk you buat bila you dapat journal yang related dengan you punya study. And the author of a review article consider the progress of current research toward clarifying a problem. Jadi bila you ada material, you ada paper, tak semestinya review paper lah yang you refer tu, you boleh refer pada scientific journal, alright, and then you kena tengok apa yang paper tu tulis, yang pertamanya kena ada very related dengan you punya topik. Okay, I am sure you all dah ada topik masing-masing, betul kan? Okay, so bila you dapat material tu, okay, tak apa, later on I will explain one by one, but yang sekarang ni I just nak you all tahu the first step yang you kena buat, okay, you kena define and clarify the problem. Sekarang ni you ada tajuk, so dalam tajuk you mesti ada problem. Okay, the problem statement, or the significance of your study, kenapa nak buat. So you kena clarify all that things. You kena tahu you punya research background you all apa. Okay, and after that you kena summarize previous investigation in order to inform the reader of the state of current research. Ini yang susah sikit sebab you nak kena summarize. You nak before summarize tu you nak kena analyse dulu. Okay, sebab dalam paper you banyak refer paper, so you tak boleh refer all the paper sebab you kena keluarkan satu review report yang lengkap dan padat. So you kena summarize everything yang you dah study tu. Alright, okay. And then before masa you nak summarize juga, you kena identify the relation, contradiction
gaps and inconsistencies in the literature. Okay, contohnya paper A, paper B, paper C, what is the connection? Apa yang diorang buat yang menjurus kepada tajuk you all lah, okay. Dan between the paper tu, the study tu mesti ada contradiction dia. Dia takkan sama. Dia mesti ada disagreement dia. Kalau sama tu macam pelik. Okay, dia kena berbeza, so you kena cari apa yang berbeza antara study tersebut. Okay, and the gaps also. Samalah contradiction and gaps tu. Okay, apa beza dia? Sebab kadang-kadang perbezaan inilah yang bagi you punya paper tu nampak very clear. Alright, and inconsistencies in the literature. So you kena study all these things. You kena baca, you kena analyse. Review report ni dia adalah satu analyse punya paper. You tak boleh baca, you tak boleh extract out, and then you tulis je tak. You kena study. Okay, and after that, after you dah tengok relationship between the study, contradiction, gaps dia, you kena suggest the next step dia, or steps in solving the problem. Okay, you mesti as a researcher juga, you kena fikir what is the good recommendation, what is the good suggestion untuk capai objektif you punya study. Okay, kelas remember you tak masuk lab. You bukan lab based yang you buat your own study, you buat research, you dapat results, you can conclude everything based on your result. Tak. Sekarang ni you study about the previous study saja. So you kena bekerja lebih keras sebenarnya compared to kalau you masuk lab. Ini untuk saya lah. For me, review report tu bukan sesuatu yang mudah lah sebenarnya. Okay, and then you kena ada turnitin yang you tak boleh plagiarize at all. Okay, so you kena bekerja keras sikit. Okay, this is a very important part in the review report literature class. Ini yang you kena ada dalam you punya paper nanti. You punya thesis FSG661 atau 671. So I will put star for this slide. Okay, kelas sebenarnya review report dia tak ada chapter 1, chapter 2, chapter 3 tu tak ada macam thesis. Dia bukan. Dia adalah satu benda yang dia ada subtopik je. Okay, subtopik. Contoh, one is introduction, number 2 apa tajuk dia, contoh definition of sebagai contoh lah. Number 3, and then you dah ikut dah, you dah narrow down your study dah. Okay, you dah narrow down your study based on the subtopic you. Okay, so first of all, kalau dalam review report literature, I am sure you all dah ada rubrik kan semua, kelas? Boleh dengar tak? You ada rubrik kan? Dah ada. Okay, so rubrik tu tolong print out, tolong letak sebelah dekat meja study you. Every time you nak writing you punya review report, you refer to the rubrik. Dia macam open secret dah ni. Rubrik tu kita orang as a panel pun kita orang ada rubrik, kita orang akan tengok rubrik juga. So you as a student you ada rubrik, you tengok rubrik tu. Kalau you fulfill all the criteria, apa poin-poin yang you rubrik tu nak, insya-Allah lah you will get it. Okay, so yang ini first kali you kena ada abstract. Okay, saya tertinggal, bukan saya tinggal lah, saya tak letak part of the review report. So abstract ni biasa student ataupun researcher lah, dia buat paper abstract ni dia akan buat last kali. So it's up to you. Okay, saya taklah kata wajib buat last kali, tapi dalam review report wajib kena ada abstract yang conclude everything about your report. Okay, dalam abstract ni dia akan ada introduction, a little bit a review, and then conclusion dalam abstract ni. Okay, that's why abstract is very important, sebab biasanya panel dia akan baca abstract dulu. Okay, dia akan baca abstract. Kalau dia rasa abstract tu menarik, dia akan enhance dia punya rasa untuk baca you punya review report literature tu. Okay, ada abstract yang student buat dia very dull, dull. Dia macam tak ada garam, tak ada gula. So kita nak masuk introduction pun dah lemah dah rasa. So please make your abstract ni very interesting. Okay,
So after abstract tu kelas, you tahu kan abstract macam mana kan, dia tak panjang, dia satu paragraph aja. Okay, and the abstract tu very kena informative, kena very compact and full of idea, very dia cerita semua pasal you punya research background you. Okay, so that after that you masuk pada introduction. Introduction ni pun very important. Okay, introduction ni you kena define your topic. Okay kelas, purpose of your report tu kena clear, kena very clear. Okay, dalam introduction you kena ada objective you, and your objective is clearly introduced. Tolong sebab ada student yang dalam introduction dia dah panjang berjejela and then last dia come out with nothing, tak ada apa. Alright, so dalam introduction you dah kena define your topic, you punya significance of your research, why it is important to carry out. Okay, and then you boleh dah highlight sedikit research to be reviewed and apa major trend or pattern to be discussed. You dah kena ada benda ni, you dah kena tarik dah you punya examiner untuk minat nak baca you punya next punya subtopik. Okay, saya cakap ni macam senang lah kan, cakap boleh lah, but you need to do this, you kena buat lah, you memang kena buat introduction ni bagi menarik. Okay, sebab apa-apa memang orang akan tengok the first impression tu is very important kan. Okay, ada soalan tak mengenai introduction? Dalam introduction you kena ada problem statement, apa masalah, kenapa you nak beria sangat nak cakap pasal sesuatu isu tu, apa masalah dia, apa kepentingan dia, significance dia, dan apa objektif yang you nak from this research. Ada apa soalan tak? Senyap aja. Dah makan ke belum you all? Dah. Dah makan dah? Dah. Okay, so dah ada sugar in your body kan. Jadi ada soalan tak untuk introduction? Jadi you all jangan buat chapter 1 introduction, lepas tu you brief, tak perlu. You tulis je terus. Satu lah, biasa satu. Nanti saya bagi tunjuk contoh Satu introduction. So you pun cerita pasal introduction you. Okay, and then the second point, nombor 2, let's say nombor 2, nombor 2, you masuk you punya topical subheading you. Apa isu penting, apa main highlight you all nak cakap dalam research you. So dalam this is the very important part, dia panggil body report, the body ni. Ni yang kena you nak kena study banyak. Okay, you kena survey the work of researchers. You kena cari banyak jurnal yang relate dengan you punya study. Okay, you kena survey dia punya research. Dia buat pasal apa? Dia guna method apa? Dia research method, and then the interpretation they have offered. Okay, bila dia buat research ni, dia guna method ni, apa outcome of their study. You kena tengok. Okay, previous research B pula, dia guna method ni, apa come out dia, macam tu. Okay, and then you boleh point out differences and similarities among the study you review in order to identify, ni penting, identify important trends and patterns in the research. Sorry, batuk sikit. Okay, Amma Rosni. Ada doktor. Tidak. Ya. Sorry. Ya. Putus Ya. lah. Ya ke? Putus ke? Yang lain dengar tak? Saya dengar okey je. Saya okey. Ya. Saya okey. Okey je doktor. Alright, okay. Mungkin line masing-masing lah kot ya. Okay, Amma Rosli, boleh bagi tahu you punya tajuk tak? Boleh doktor. Ya, apa Amma tajuk you? Tajuk saya proximate analysis and antibacterial activity of Hyloceras undatus, dragon fruit. Apa? Dragon fruit, Hyloceras undatus. Dragon fruit. So you buat proximate analysis dengan antioksidan kan? So you ada you buat kaedah mana? Antibacterial and antimicrobial. Sorry doktor.
Antimicrobial ya, antimicrobial. So you buat mode mana? Mode 1 ke mode 2? Saya buat mode 1, literature review. Okay, so you ada idea lagi tak Amma nak buat macam mana? Idea macam mana tu doktor? Saya Yelah tak idea faham. you nak, maksud saya you nak tulis report literature ni, you nak letak apa? You nak survey apa? Work research apa? Maksud saya, you dah ada idea ke? Saya ada beberapa macam idea lah. Seperti saya nak observe yang first saya tengok dia punya morphology lah of Hyloceras undatus ni. Lepas tu saya tengok dia punya botanical and varieties dia. Lepas tu tengok juga dia punya usage. You saya nak tengok itu untuk yang saya punya yang ni based on ada research lah saya tengok ni. And then baru saya masuk saya punya yang proximate analysis. Saya tengok primary metabolite, secondary metabolite. Okay, so sekarang ni you tak ada data, betul kan? Sebab you tak masuk lab. Ya betul doktor. Okay, so macam mana you nak buat you punya study ni, macam mana you nak come out dengan you punya study ni based on review report literature ni, macam review paper. Ada idea tak? Macam saya rasa saya nak tahu tu. Kita nak tahu. Tak apa, boleh cakap. Dan kawan-kawan lain kalau ada idea boleh kita boleh kongsi. Macam mana? Saya akan cari as many as possible papers, previous papers. And then saya akan buat macam tadi lah, yang macam comparison semua tu. Tapi macam tu je lah doktor. Okay, maksudnya sekarang mungkin saya bagi idea sikit. Ya, siapa tu ya? Boleh bagi tahu nama sebab saya tak nampak slide ni. Farahin. Okay, Farahin. Ya, Farahin. Saya nak tanya, kalau macam comparison dengan different tu, bolehkah kita buat table untuk macam research je? Boleh. Itulah sebenarnya review report literature. Nanti saya tunjuk contoh table. Okay? Kita memang boleh buat table. Okay, macam Amma punya case tadi, contoh saya ambil case Amma punya tajuk lah ya. Jadi Amma, you buat dragon fruit kan? So kawan-kawan lain pun yang buat buah lain ke apa ke kan? So that you boleh cari previous study from another country kan? Macam Western, I don't know lah dragon fruit ada ke tak. Contoh ni saya bagi contoh je lah kan, sebab saya tak suka makan dragon fruit, so I don't know. Mungkin you boleh tengok country yang berbeza, apa dia punya proximate analysis tu macam mana kan. Okay, species dragon fruit pun berbeza, so you boleh compare among species. Dia punya antimicrobial. Okay, so antimicrobial pula you boleh tengok, you boleh kaji pula dari segi efek dia pada gram positif, gram negatif. So banyak cabang yang you boleh cari, you boleh hasilkan review report tu. Itu maksudnya. Jadi you tak ada data you, so you kena cari data orang lain, you kena menjadikan dia satu study pula about dragon fruit. Dia macam itulah. Okay, Amma boleh Amma? Okay, boleh doktor. You dah cari paper banyak ke pasal dragon fruit? Saya ada dah cari banyak lah. Banyak paper. Okay. Jadi saya nak tanya juga, you all rata-rata you all pilih mode mana? Mode 1 ke mode 2? Saya rasa doktor mostly mode 1. Ya. Sebab rata-rata kami tak sempat nak masuk lab. Nak masuk lab ataupun kalau buat case study ke, kena buat kat rumah ke, tak tahu nak buat macam mana kan kat rumah kan. Betul. Okay, tapi tak apa kalau you buat review report literature, again yang saya highlight tadi, yang paling strong you kena writing you kena strong. Okay. Tapi tak apa, you boleh refer to your supervisor lah macam mana Okay, so macam yang Amma cakap tadi lah, contoh dia lah yang dia buat proximate analysis, so dia boleh compare with another countries ataupun species. Okay, dia punya activity of dragon fruit tu. Okay, and then also you need to highlight the points of agreement and disagreement. Ini yang paling saya suka. Okay, sebab ada study ni, contoh dia buat contohlah saya ambil contoh Amma tadi, dragon fruit against antimicrobial, contoh against
pathogenic bacteria A kan. Study ni dia buat inhibition zone dia very big. Okay, but another study daripada researcher B ni, dia buat again pathogenic bacteria yang sama tapi dia tak dapat pun. So you punya result is disagreement dengan research B, dia punya result is disagreement dengan research A tadi. Okay, so kenapa? You cari kenapa sebab dia. Masa ni lah you nak kena korek-korek ni, mungkin method tu tak sama, mungkin yang ini diguna agar lain-lain, dia macam itulah. So you kena study, you kena gali-gali journal-journal yang ada so that you boleh come out dengan a good paper. So saya memang suka kalau student saya buat paper, dia ada agreement and disagreement ni. Baru nampak dia punya variety of research tu. Research ni tak semestinya sama je. Okay, orang ni dapat positif punya result, orang lain pun dapat positif punya result. So dia punya rasa tu sama je kan. Jadi kalau tiba-tiba ada orang ni researcher ni dia buat sama juga tapi kenapa dia punya result tak sama? Masa tu lah you nak kena cari why. Macam tu. Okay. So and then also important connection between studies by using topic sentence at the start of paragraph and section. So juga kelas you kena pandai cari topic sentence at start of paragraph and section. You kena pandai flowkan setiap chapter tu, setiap subtopik you tu. Okay, daripada besar, memula besar, intro, lepas tu makin narrow dan makin narrow down. Okay, so the review ni, you boleh tengok you punya rubrik apa yang dia nak sebenarnya. Okay, kalau you tak sure, tak apa, you boleh baca lagi review paper yang lain. Okay, you carilah dalam Q1 punya, Q2 punya journal. Okay, Q1, Q2, you tahu kan Q1, Q2 punya journal macam mana? Okay, and then again, you kena tak payah fikir panjang ke pendek ke, tak payah fikir nak panjang mana, nak berapa helai, tu selalu student fikir. You tak payah fikir benda tu, you fikir you punya point, you punya review ni on point tak? Dia nak tak apa yang you buat tu, topik you berkenaan tak dengan topik itu. Dia macam tu. Okay, and then after you dah review, you dah buat body dia tu cantik-cantik, you go to conclusion. Dalam conclusion ni pun penting. Okay, maybe at the end of article or end of each subsection. Tapi biasa orang buat at the end of article. Okay, you sum up the work review. Okay, apa conclusion you daripada review yang you buat tu. Okay, you boleh buat conclusion ringkas je, tak payah panjang-panjang. Alright. Evaluate the results and include your interpretation of what work is most valuable. Masa ni lah nak tunjuk you juga seorang researcher, you bagi you punya own suggestion, own recommendation. Masa ni lah dia ada value dia. Okay, so you jangan based on, you jangan hanya melaporkan, you kena bagi suggestion juga. Okay, from the study you have done, apa. Okay, and indicate what future research seems necessary. Okay kelas, conclusion ni ada yang saya baca sebelum ini. Introduction review dia bagus, tapi conclusion dia sangat dull juga. Tak ada apa pun, dia conclude macam tu je. Macam tak best lah. So you conclude ni biar bagi impact dekat you punya introduction dengan you punya review. Okay, tak perlu panjang juga lah conclusion ni, dia tak perlu panjang. Okay, and then references. Okay kelas, yang references ni kalau you tengok rubrik dia ada markah dia. So saya punya advice, you tolong grab markah penuh untuk references tu. Sebab references ni you just cite kan, bila you cite tu you make sure references you adalah kat belakang tu. So kalau examiner check, ada. Kalau Ali et al, adalah Ali kat belakang tu. Janganlah Ali et al tapi tengok Ali tak ada pun kat belakang tu. Okay, so reference all the information in the literature review to demonstrate that the review is comprehensive and complete. Ini maksud dia, comprehensive and complete. Maksudnya you buat kerja tu memang daripada abstract sampai references, you buat kerja tu cantik. Jangan bukan main masa dekat review you, dekat body of report you tu,
macam-macam you cite, bagus ni, updated. Tapi bila pergi kat references, banyak yang you tak tulis dia punya mana you dapat info tu. Alright, and references ni tu dia punya main dia punya important tu to provide readers with key references that can use in their own research. So bila tengok dia refer to your references, dia boleh refer juga pada masa yang sama. Okay, so tolong jangan ingat references ni tak ada apa. Okay, mungkin you rasa tak apalah, lecturer bukan check pun. Tak, kalau saya check one by one. Okay, kalau introduction tu biasanya lah dah ada lopong, I am very sure dekat review dia, dekat dia punya body tu mesti banyak lopong. Macam tu. Okay, so make sure kelas you buat kerja tu daripada abstract sampai references tu biar lengkap. Okay, sebab you dah last semester, you dah harung dah 6 semester, 5 semester. So make sure you tutup dengan you punya thesis ni. Okay, thesis lah so-called thesis ni biar cantik. Macam tu. Okay, so ada apa soalan tak sebelum saya pergi move to the next? Rasa sedar pukul 10 dah, pukul 11 dah. Ada apa soalan? Faham tak setakat ini? Kelas? Faham. Okey, faham. Yang lain faham tak? Faham. Faham Faham, Doktor. Okey, alhamdulillah. Boleh saya dengar suara Daniel tak? Sorry lah, saya panggil orang yang saya kenal. Ni Daniel sebab duduk Sabah kan, Labuan. Nak dengar suara Daniel ada tak? Daniel Yusof ada tak? Daniel Yusof ada tak? Tak ada Oh, dia diam, dia tak ada lah ya. Okey, tak apa. Mungkinlah dia ada masalah lain kan. Okey. Yaya mana Yaya? Yaya ada? Seko, senyap je ni. Ya saya. Yaya. Ya saya. Daniel mana? Daniel tak ada ya? Oh, Yaya pun tak dengar juga. Tak apalah. Okey, so ini contoh saya bagi review artikel saya ambil dalam satu paper tengok kat sini kelas tahun 2012. So sekarang 2020 kan. So ni dah paper yang 8 tahun lepas. Actually dah lama jugalah sebenarnya. Okay, tapi saya dah just nak tunjuk dia punya format review paper. Okay, first you punya tajuk. Okay, tak semestinya ada benda ni lah. Okay, ni saya tunjuk contoh lah health benefits of probiotics sebab saya orang probiotics. Okay, so you kena ada abstract. Abstract you. Okay. Nampak tak dia dekat abstract dia tulis the purpose of this paper is to review the current documentation on the concept. Dia cakap purpose why this author buat this review. Okay. Okay. And then dekat first kali saya cakap tadi mesti ada introduction. Okay, apa you punya introduction? So you kena tahu dan fahamkan you punya research background you. Kenapa you nak buat benda tu. Alright. And then dia start dengan subtopik dia. Definition of probiotics and related terms lah yang orang kalau nak baca orang baru tahu. Alright. And then ni contoh tajuk-tajuk dia lah subtopik dia. Mechanism of probiotic and food products, health benefits dia, and ni contoh penyakit. Alright, yang can cure by the probiotics contoh. Okay, so ni contoh-contoh subtopik yang you boleh pilih lah. Nanti you kena highlight dulu, draft dulu. And then conclusion. Tengok dia ada banyak tajuk sampai 13. Conclusion. So numbering ni you boleh tanya you punya supervisor ke nak buat macam mana ke. Sebab ada numbering orang buat 1.1, 1 point. So it's up to you. Ni saya tunjuk contoh je lah. Tapi dia tak perlu ada bab. Dia tak perlu ada chapter 1, chapter 2 tak ada. Dia satu je. Okay. And then references. Ni yang saya kata lah. You kena betul-betul tulis apa yang you cite dah. You kena ada references dekat belakang. Okay. Doktor, saya nak tanya. Ya. Dia macam tak ada table of content lah. Table of content ada. Yang ni saya tunjuk sebab dia paper. Tapi you punya tu, you tengok rubrik you memang ada kan table of content kan. Ada markah lagi dekat situ. So ada, you kena ada table of content. Okay.
Sebab dia ada. Okay, thank you. Macam mana? Thank you. Alright, welcome. Okay, ni yang Farahin tanya tadi kan, table 1. Okay, so kalau review report, dia memang biasanya kita akan ada table, ada graph sebab dia nak buat summary of findings ni. Kita kan banyak baca paper. So, bila banyak baca paper, kita nak kena summarize kan, which study yang very important, okay, macam ni. So, dia analyse and dia select studies. So, dia come out dengan table. Okay, contohlah in vivo punya study dia involve probiotik apa, okay, experimental system dia guna apa, major finding each of the study apa, and then this is the reference dia kat sini. So this is a very good review lah untuk saya sebab this author dia sangat particular setiap study yang previous researcher buat. Okay, so you boleh come out dengan table like this. Okay, boleh So you kena analyse you punya study tu. Itu penting. That's why review report ni kerja you banyak sikit sebab you bukan sekadar baca, you kena summarize, you kena analyse. Alright. You kena evaluate the articles and locate major finding you. Apa yang paling penting finding dalam that paper. Okay, dan penting that paper mesti related dengan you punya study. Jangan you ambil apa-apa paper, so you come out dengan nenek-nenek. Tiba-tiba nampak benda tu tak related pun. Sayanglah, buang masa you. Okay? Okay, ini contoh juga kalau you nak buat dalam flow chart boleh juga, tapi you kena explain dalam you punya paragraph. Contoh these 4 in vitro test, ni 4 in vitro test, 1, 2, 3, 4 contohlah. These 4 in vitro test and the whole experimental protocol as described by kena ada source Vine et al 2006 and it illustrated in figure 2.1. So dalam you punya paragraph you boleh explain about this one and then you boleh simplify as flow chart macam ni, method dia. Macam ni. Okay. Cuma kalau you nak buat macam ni, you kena ada skill yang baik untuk bagi you punya external panel you faham. Okay. So again, review report ni you punya creativity you. Yang penting examiner faham dan you buat tu tak ke laut, sampai ke laut lah. Make sure benda tu dia bagi kita faham, reader faham. Okay. Okay, so ada apa soalan tak sebelum saya pergi seterusnya? Ada soalan? Tak ada ya? Doktor. Ya. Kiranya kan kita punya untuk artikel report ni. Ya. Ya. Tak dengar, saya tak dengar. Maaf. Ya. Saya tak dengar, maaf. Hello. Ya, okey. Okay, contoh kita buat satu tajuk, lepas tu dekat introduction tu kita ceritakan apa yang kita nak kupas. Ya, betul. Lepas tu dekat artikel review tu kita cuma gabungkan antara artikel-artikel atau jurnal yang kita dah jumpa kaitkan dengan apa yang kita nak find dekat dalam kita punya new tajuk kan, doktor? Betul. Cuma betul, lepas tu tambahkan dengan criticizing artikel daripada researcher yang lain. Betul. You kena macam contohlah paper A dia cakap macam ni. Lepas tu supported by paper B pun cakap macam tu. Tapi tiba-tiba paper C lain pula. Dia macam tu. Contohlah sebagai contoh. Maksudnya dia ada supported by this research, this study, supported by this study, tu make it your punya ni interesting. You jangan cerita study A buat gini, study B buat gini, study C buat gini. Cerita yang bosan lah, maksudnya you tu bukannya you summarize the report, tu you cerita, tu you melaporkan, you menulis. Faham tak? Ni you kena kritik dia punya study tu, you cerita balik dekat orang.
Bukan you tulis je. Rata-rata student dia macam tu, dia main tulis saja. Kritik tu kena at the end of setelah kita gabungkan semua artikel daripada research tu macam mana doktor? Kritik tu is up to you, sama ada you nak cerita pasal jenis pasal study ni, you nak terus kritik ataupun you nak kritik setiap end of subtopic ataupun you nak tulis dekat conclusion. Tapi untuk saya better you tulis kritik dekat setiap end of you punya topik tu. So kita tahu apa yang you nak highlight sebenarnya. Macam tu. Okay? Tak apa you. Ya? Terima kasih. Okay, sama. Mungkin you tak nampak lagi gambaran ni sebab you tak tulis lagi. You tak start tulis lagi. Nanti you tulis, you baca, you kumpul material, mungkin you akan faham. Okay? It's okay. Don't worry. Okay, so saya nak tunjuk sekarang writing style sikit lah. Okay, contoh Lactobacillus penterum. Contohlah scientific name, tolong italic, ramai yang tak italic. So you are biology student, you kena italic. Okay, lepas tu kalau you cerita about the equipment ke apa ke, ataupun the bacteria, the microbe obtained from mana-mana, so tulis dia punya source tu. Alright? Okay, and then kalau you define sesuatu in the Greek words or whatever, don't forget to put this symbols. Okay, and setiap apa yang you tulis, you kena ada citation. Kalau you tulis without citation, contoh you cakap probiotic is lepas tu titik, lepas tu you sambung ayat you, macam itu adalah you punya citation. Padahal you ambil daripada orang. Okay. And then according to, ini kalau bahasa yang pelik dia punya ejaan ni, you kena ikut lah. Okay, you tak boleh ikut you punya sendiri punya, so you kena ikut. Okay, and then ada setengah yang citation tu banyak daripada beberapa jurnal, so make sure you buat macam ni. Okay. And ada juga citation daripada website, so you can put the website. Tapi make sure jangan tak panjang-panjang yang HTTPS tu, stroke tu tak payah. Letak yang paling ringkas. Tapi kalau orang search ada macam tu. Okay. And then again dalam you punya review report, okay, setiap ayat saya kata tadi kena ada citation. Ni kalau seorang, this one kalau ramai, okay. And ini kalau ada ada tahun yang berbeza ke, you kena buat dengan lengkap. Alright? Okay, tak apa, you slide ni you boleh refer nanti balik. Okay, contoh kalau you nak buat dalam ayat, appears 2005 verified, apa-apa. Okay, and then also you boleh letak di tengah ayat pun boleh juga citation. Contoh, the definition was modified by Vashware et al. As they suggested, apa-apa. So jangan tinggal citation ni. Ini saya highlight sebab ramai student yang saya letih nak bagi tahu mana references, you ambil daripada mana, you cite daripada mana. Okay, so class, every words every sentence yang you nak tulis, you kena ada citation, and then citation tu tolong terus save dekat you punya references. Saya tak tahulah you all banyak dah sekarang method kan, ada endnotes lah, Mendeley lah, saya tak tahu benda tu. So saya dulu saya buat manual je, tapi saya tak tinggal satu pun. So make sure you all, semua citation you all mesti ada. Alright? Okay, how can I write a good review report? First kali you kena remember the purpose of your research. Why your review research tu needs to be carried out. Kenapa you nak buat benda tu, research tu? Okay, why you choose certain methodologies or theories to work with, and how your work adds to existing research. Ini yang penting ni. Macam mana you nak relatekan topik you sekarang dengan research yang dah ada. You nak summarize gitu. Alright? Read with a purpose. Baca tu biar ada tujuan dia. You tahu, bila you baca you tahu, okay, this is related with my study. Apa yang penting? Okay, you kena summarize the work. Okay, tengok konsep dia, conclusion, theories and arguments. Ini yang saya suka ni, arguments kena ada. Okay, apa arguments antara research A dengan research B. Itu penting. Okay, write with a purpose. Yang ni yang paling penting lah. You nak menulis tu kena ada tujuan
Tujuan you based on your topic. Okay, you should evaluate and show relationships between the work already done and your own work. Okay, carefully plan how your work is going to be organised. Okay, so start daripada minggu ni, after Bengkel ni dah boleh fikir dah nak organise macam mana you punya review report ni. Alright. Okay, and something to ponder yang you kena ingat, okay, you kena inspect word orders and word meanings you. Yang main tulis saja. Okay, simplify your thoughts and your sentence. Jangan you tulis panjang-panjang but come out with nothing. Tak ada apa pun sebenarnya. Okay, you can use everyday words. Jangan tak perlu fikir ayat bombastic, tak perlu. You can use your everyday words as long as benda tu meaningful, impactful and reader faham. Okay, analyze each sentence carefully, eliminate the unnecessary phrases. Ini yang banyak student letak ni sebab dia nak kasih panjang, dia letak je unnecessary phrases. Okay, so please analyze carefully. Okay, avoid using the same word twice in a sentence. Okay, it will be boring or some problem in the sentence construction. So kelas you kena strong dalam writing your review report. Okay, kalau nak strong, macam mana nak strong? You kena baca, banyak baca. Okay, and the most important also ensure flow between sentence. Jangan you buat ayat satu dan tergantung. Okay, so you need to link end of one sentence to beginning of next, or you can use transition words. I am very sure you all pandai guna transition words ni. You all memang terror kan buat essay English kan, essay tu kan. Jadi use your skill, okay, untuk apply dalam you punya review report. Okay, macam you letak in addition, okay, therefore, okay, biar flow tu cantik, baca tu sedap je, tau. Dia macam tu Okay, delete all non-essential words, phrases and clauses. Okay, you tolong buang benda-benda yang tak perlu sebab nak bagi nampak panjang. Student itu je dia nak bagi nampak panjang. Dia ingat panjang ni makan banyak. Taklah sebenarnya. Okay, avoid repetition. Macam contoh saya bagi ayat lah. We need reliable screening procedures for identifying the signs and symptoms to identify children who at the greatest risk. Ni contoh ayat yang macam berbelit-belit sikit. So you simplify dia. Okay, we need reliable screening tools to identify children who are at greater risk. Okay, memanglah we tak expect you kena perfect ayat you, tak. Tapi you boleh practice tu perfect. Okay, boleh practice untuk nampak cantik ayat you. That's why you kena hantar you punya review paper tu ikut draft. Draft 1 minggu ni hantar, lagi 2 minggu draft 2 hantar. So from draft to draft, supervisor you boleh cantikkan ayat, boleh tegur mana yang kurang. Jangan you bagi draft 1, lepas tu you diam aja. Last week tu baru you bagi final draft. Itu macam ala-ala you selalu publish dekat Q1 punya paper, tak apa nak buat macam tu kan. You selalu menulis. Jadi please don't do that. Jangan buat perangai missing in action macam tu, dahsyat sangat tu. Okay, remove long or redundant phrases. Okay, buat ayat tu biar ringkas saja. Okay, ni saya bagi contoh lah beberapa ayat yang you boleh tengok nanti. Okay, macam mana maksud dia nak remove long and redundant phrases tu. Okay, and this is an example of perkataan yang you boleh letaklah dalam review report you untuk bagi nampak cantik. Ni saya tolong lah. Okay, biasa kalau saya baca, biasa ayat-ayat perkataan ni lah nak bagi flow tu nampak cantik. Okay, and then you can use ayat contoh in some study apa-apa, on the other hand, this study leads to suggestion. Student biasa dia tulis, dia bagi ayat, lepas tu next, then, after that, okay, ayat tu biar nampak cantik. Okay, next, asyik next saja. Itulah you selalu buat. Okay, ada apa soalan tak? Macam dah nak ke penghujungnya. Ada apa soalan setakat ini? Assalamualaikum doktor. Ya, salam. Betul. Yang kalau nak tanya, kalau untuk suggestion tu, boleh ke kalau kita ambil daripada studies lain yang tak ada kena-mengena dengan kita punya ni? Macam saya buat pasal perennial plant.
Tapi boleh ke kalau suggestion untuk improve eksperimen tu based on study yang guna perennial plant yang lain? Boleh, tak ada masalah. Boleh, maksudnya kita boleh apply pada plan tu, kan? Boleh. Oh, okay. Kasih. That's why saya kata you kena banyak baca. Bila you banyak baca baru you boleh tahu nak bagi suggestion apa, nak buat recommendation apa, macam tu. Kalau you tak banyak baca, you memang tak ada idea pun nak bagi suggestion apa. Betul tak? Okay, so sedikitlah daripada effective writing lah daripada Prof. Elizabeth Murphy. Dia ni medical doctor sebenarnya, tapi dia cakap is writing that work, it does the job without anyone having to ask for further explanation. Maksudnya orang baca tu orang dah faham, panel dah faham, panel pun sejuk hati baca. Okay, if it informs, it does so clearly, the reader does not have to ask more information. So dalam you punya paper tu, bila examiner baca, tak adalah tanda soal banyak. Ni apa? Maksud dia apa? Tergantung, ayat tergantung. Macam tu. Okay. So again, you can use a plain English, you can use a very everyday words kan. Tapi yang penting tu biar faham, biar clear. Right? And the most important thing I want to highlight is plagiarism. Okay, what is plagiarism? Again, the act of presenting another's work or ideas as your own, yang copy paste, yang yang ambil sepenuhnya itulah daripada jurnal-jurnal yang mungkin you all ingat, oh tak apa, orang tak jumpa kot jurnal ni. Ini jurnal lama. 20 years ago punya jurnal, okay. Tapi again lah, memang kalau orang tak tahu pun, this is about yourself, okay. So please don't cut and paste. You kena refresh balik you punya ayat. I am very sure lah you dah ada pengalaman buat proposal dulu kan. So you tahulah turn it in tu kena less than 30%, macam tu. So don't plagiarize. Okay class, as I said just now, please follow your timeline. Okay, kalau ada macam Dr. Izzati cakap, okay, first week bagi draft, okay, you kena bagi. You jangan belum siap lah, apa ada alasan-alasan. You always kena be prepared. Okay, kena selalu alert dengan timeline itu, so that you tak menyusahkan orang lain, you tak menyusahkan diri you sendiri. Okay, so please class, ni minggu keempat, you have another 10 weeks lagi untuk habiskan you punya degree. Okay, so buat yang terbaik untuk 10 minggu ni. Okay, buat yang terbaik for your own good lah sebenarnya, bukan untuk orang lain pun. Okay, so my advice, please start writing early. Okay, jangan duduk tangguh, jangan. Nak yang lelaki suka main game, please don't do that. Okay, stop dulu game ni untuk 10 minggu saya cakap. Okay, fahamkan your study background, you kumpul bahan, you highlight the important or novelty points from the previous research and you draftkan elok-elok. Bila draft elok-elok, tunjuk dekat you punya supervisor. So supervisor you akan follow up, akan faham apa yang you nak buat. Alright? Okay, ada apa soalan lagi ke? Tak ada soalan dah? Assalamualaikum doktor. Salam. Doktor, saya nak tanya. Ya. Kan dalam intro ada objektif, significant, problem statement. Kita boleh ambil tu dalam kita punya proposal sebelum ni ke doktor? Boleh kalau tak lari daripada tak lari kan, sebabnya ada supervisor yang nak ubah sikit kan, betul tak? So kalau benda tu mesti sama, so tak ada masalah. Cuma you punya objektif, you kena suit lah dengan review report, bukannya objektif you sama lagi macam you punya lab base. Sebab kalau ikut proposal you mesti lab base punya objektif, betul tak? To investigate, to determine the antimicrobial activity of ni. Jadi you kena, dalam review report you kena ubahlah sikit apa benda tu. Dia tak mesti sama, ayat tu pun tak, objektif mungkin sama niat tu, tapi ayat tu kena ubahlah. Macam tu. Okay, kalau tak ada perubahan, tak ada major perubahan. Okay, terima kasih doktor. Apa-apa pun you kena discuss dengan you punya supervisor. Macam tu. Okay, biar dua-dua pihak faham. Supervisor you faham, you pun faham. Alright? And class, please always stay motivated. Okay, if you feel insecure, anxiety, bore kan, sebab you alone kat rumah, you bukan macam pergi campus sebelum ni kan. So it's normal, don't worry, it's normal. Saya pun sama juga kan, kat rumah ni, work from home sama juga.
So you kena overcome that. Tapi you kena overcome all the feelings tu. Okay, make sure you always go around with your family, colleagues, and you punya advisor, academic advisor lah maksud saya. Okay, and regular meeting with your supervisor kat situ. Okay, jangan cheat semua, jangan jadi macam biskut, ada tak ada Okay, always dengan you punya supervisor supaya you are on the right track. You still on the right track tu. Okay, kita ada masa lagi kan? 10 minit lagi. Okay, ada apa soalan ke? Faham ke format tu? Assalamualaikum Doktor. Alah, buat sikit. Ya, dengar tak? Dengar. Siapa nama awak? Nama saya Madia. Okay, Madia. Apa tu research question tu, adakah kita kena listkan soalan yang persoalan kita dalam tajuk kita tu baru kita start menulis, ataupun research question tu dalam subtopik dekat literature review? Oh, okay, maaf Madia, ulang sekali. Madia laju sangat ni Madia. Okay, ulang lagi sekali. Okay, apa Madia? Madia. Research question tu, adakah kita macam listkan soalan apa yang kita nak huraikan dekat literature review, ataupun research question tu kita letak dalam subtopik dekat literature review, kita huraikan soalan tu dalam satu subtopik je? Oh, maksud you nak letak semua research question dalam satu subtopik, lepas you nak huraikan macam tu? Ke ataupun dia kena list, ataupun letak dalam setiap subtopik kan, betul kan? Macam tu kan? Okay, untuk saya it's up to you. It's up to you as long as you pandai nak olah you punya report tu cantik, in order. Kalau you nak letak dalam satu subtopik, nak buat segala pertanyaan dalam tu pun boleh. Tapi kalau you nak letak dalam setiap subtopik, sebab setiap subtopik mesti ada pertanyaan-pertanyaan ni kan, pun boleh. It's up to you. Tapi kena jelas. Tu je lah saya punya ni, sebab review report ni dia writing punya style, dia tak ada rigid. Kalau macam lab based you kena ada 3 replicate, you kena ada positive control, negative control, tu betul. Tapi kalau writing, masing-masing punya style, masing-masing punya creativity, tapi kena capai objektif. Itu saya punya ni lah, saya rasa lah. Okay, kalau malu nak bertanya, boleh tanya dekat dekat ruangan chat. Fatin Nadia, saya kurang jelas. Artikel review ni kaitkan dengan apa yang kita nak buat, compare dengan other findings, atau hanya bercerita dan kritik tentang artikel other researcher? No, dia bukan hanya bercerita, bukan hanya bercerita. Dia memang compare dengan other findings, dia memang kena summarize juga orang lain punya research, previous study, and then you boleh come out dengan you punya own study you yang kata okay, you method mana yang paling okay, kenapa? Dia macam tu. Dia gabungan antara you buat you punya report, you punya study, orang lain punya study, dengan you punya suggestion, recommendation, macam tu lah. Tapi dia bukan bercerita tau, dia bukan. Ni orang salah faham ni. Faham tak? Apa lagi soalan? Tak ada soalan dah? Tak ada soalan dah? Ke nak saya pick nama kat sini? Ada lagi 6 minit kalau ikut saya punya jam. Fatin Nadia aja tanya ya. Boleh tak nak tanya? Okey, apa pendapat doktor kalau tajuk narrow kepada satu area, contoh Negeri Sembilan, boleh ke? Dia bukan narrow kepada area tu, maksud saya. Narrow tu kepada research background you. Kalau you nak buat Negeri Sembilan, boleh. Tapi dia ada kesukaran dalam mencari jurnal tu. Mungkin kalau you buat contoh you buat satu sampel from Negeri Sembilan, kan, you nak compare dengan negeri-negeri negara lain, boleh. Tapi dalam Negeri Sembilan tu, sampel Negeri Sembilan tu dah ada ke finding from Negeri Sembilan, from sampel tu? Sebab you nak compare juga, you nak tengok juga. Jadi tengok kesesuaian lah. Kalau ni you boleh bincang details dengan you punya. Tapi untuk
week 4 ni, week 5 you masih boleh ubah lagi tajuk yang sesuai untuk menjadikan you punya tajuk tu meaningful, cantik. Macam tu lah. Okay? Tu saya punya ni lah. Saya pun tak berapa pandai review report ni, tapi saya pernah lah tulis review report. Tapi itu yang saya boleh tolong lah. Tapi yang paling penting, you yang kena bekerja keras untuk cari, untuk bertanya. Okay, boleh tanya dengan supervisor you atau Dr. Izzati, ataupun boleh tanya saya juga, tak ada masalah. Okay, kalau you tak faham, saya tak faham. Okay, don't worry, it is a learning process. Okay, you don't have to be perfect, tak perlu pun. Yeah, it's a learning process. You boleh belajar bit by bit. Okay, but kita kena have to accept ourselves, but never give up. Yang penting never give up. Okay? Boleh? Doktor, ada soalan tu dekat chat box. Dia tanya yang Nur Farahin Alia. Okay. Kalau contohkan jurnal tu cite references dari tahun 2004, tapi bila kita tengok jurnal yang dia cerita macam tak ada dah dekat Google. So kalau macam tu kita still kena cite original writer ke? Oh, okay. You tengok cite references 2004, you tengok jurnal original tu tak ada kat Google. That's why saya kata, cuba cari a citation yang updated. You tengok, you updated tu maksudnya 2004 ni dah berapa belas tahun dah? 2004? Sekarang 2020 kan? 16. 16 tahun. 16 tahun you all. Lama sangat tu, sesuai lah benda tu dah tak ada dalam ni kan. Jadi so tolong cari yang updated yang paling lama pun 8 tahun lepas ke 7 tahun lepas. InsyaAllah kalau you nak cari original punya paper tu, insyaAllah ada lagi. So saya, kalau macam tu kena still cite original writer ke? Kalau boleh kita nak tengoklah original writer tu. Kalau boleh. Sebabnya maaf mencelah. Contoh 2004 ni yang mungkin saya boleh faham. Contoh kalau teknik kadang-kadang memang develop dah lama kan. Jadi mungkin dia bolehlah cite yang teknik tu. Tapi just cite je lah paper tu, tak payah cari balik dekat internet, tak perlu. Janji ada reference yang lengkap tu. Ya, betul. Macam method ataupun original definition kan. Biasa kita boleh ambil lah yang lama tu. Cuma memang nak dapat original tu memang susah lah. So macam Dr. Izzati cakap tadi, boleh ambil je. Boleh, itu boleh. Okay, cuma kalau information new finding ke, you cari yang updated. Itu je lah maksudnya. Okay, untuk website tu kena tulis in English and Malay juga ke? Tak silap saya ada Malay juga kan Dr. Izzati, kena buat both ke? Betul lah, macam biasalah. Satu Malay, satu English. Ya, betul. Satu Malay, satu English. Betul. Kalau macam gambar-gambar spesies, kalau kita nak compare selalu, sekali boleh ke? Kalau macam gambar-gambar spesies, kalau kita nak compare sekali, boleh ke? Apa maksud dia? Nak compare sekali? Artikel? Gambar ni saya rasa misleading. Kita jangan compare gambar rasanya. Betul. Unless kalau gambar tu very clear kan, contoh macam paper ni tunjuk scanning elektron, paper ni tunjuk scanning elektron, mungkinlah you boleh compare, tapi make sure benda tu samalah, macam tu. Tapi saya pun tak sure lah pasal gambar spesies nak compare sekali. Tak apa. Nanti you boleh PM lagi, tanya saya lagi ni. PM tengok macam mana. Saya cuba cari lah nanti dekat review report yang lain. Okay? Okey lah, saya rasa jam dah menunjukkan pukul 11. Kalau macam Dr. Ida cakap tadi, kalau ada apa-apa boleh PM dia. Betul. Special treatment kan dari panel. Sebabnya tak ramai kan, berapa orang ni Dr. Izzati FYP kita SEM ni? Nak almost 40, tak ramai sangat lah, 30 plus lah. Okay, so insyaAllah lah kalau tak faham. Tapi tanya jugalah you punya supervisor, make sure you selalu get along dengan you punya supervisor. Itu je lah saya punya advice.
Okay. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada panel kita hari ni. Ingat semua pesan-pesan dia. To me is very easy to, macam mudahlah dengan kita siap cakap abstrak ni, kena ada cukup gula dan garam, you know. Lepas tu ada banyak tips citation. Cara menulis citation pun Dr. Ida dah bagi. Penyusunan isi tu, ingat pesan dia, lagipun slide ni recorded. Jadi korang nanti saya akan bagi link, boleh tengok balik. Dan ingatlah guideline-guideline yang diberi untuk penulisan topik, penyusunan topik. Dan ingat cara pesanan dia nak tulis tadi macam mana, kena fikir kenapa awak buat, kenapa pilih topik. Senanglah awak nak plan soalan-soalan problem statement kan, objektif penulisan, direction of penulisan. Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada panel kita. Dan apa-apa nanti boleh tanya ya. Terima kasih banyak Dr. Ida. Cuma Dr. Izzati saya nak bagi tahu lagi sekali lah, yang rubrik tu tolong apa-apa refer rubrik lah kan, sebab dah diberi. Jadi student boleh tengok lah untuk dapat markah ke, you have no idea ke, you boleh refer to your rubrik. Itu je lah. Betul-betul, setuju. Follow rubrik kan. Okey, terima kasih banyak Dr. Ida. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay guys, kita nak welcome our second panel, our second penceramah. Okay, mungkin ada yang sempat berjumpa dengan Dr. Muadz, ada yang mungkin belum berpeluang. Yelah, kita kan semester COVID. Jadi di sini I would like to introduce him a little bit. He is Dr. Muadz Ahmad Mazian, a biology lecturer who recently joined us in UiTM, and he obtained his bachelor degree in microbiology and master degree in molecular biology and his PhD in cell biology from Hyogo University in Japan ya. Pengalaman yang sangat berharga untuk kita semua. And his expertise are in molecular and cell biology, and his specific expertise are cell signaling and cell cycle. Hebat sangat tu, kebulan dah hebatnya. His experience in Hyogo, Japan for the past 5 years surely will help us to go through things for case study, modeling and simulation. Being said all the outstanding qualities he possesses, let's call upon our respective panel for the second session today, Dr. Muadz Ahmad Mazian. So, with no further ado, welcome Doctor. Hi, thank you so much. Dengar? Hai. Bolehlah teruskan ya Doktor dengan sesi kedua kita. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Terima kasih Dr. Izzati dengan opening speech yang sangat melambung, and jangan tertipu dengan itu, because I'm not that good. Okay, but every day we try to improve ourselves lah to be a better person. Okay, let me share my slide first. Selamat. Share. Sekejap ya. Present now. Tak apa Doktor, take your time. Boleh. Set now. Itu tak boleh share. Sekejap ya. Jangan gemuruh. Sekejap ya. Sekejap. Saya beri balik. Dah biasa dah buat online session tu. Ya, tak jumpa tahu. butang I mean saya try pakai dua screen. Ya, dua screen
If you need my help, boleh je bagi je slide tu. Okay, sikit. Take your time. Sebab dia tak boleh nak. Student pun boleh stretching tu, ada yang pergi toilet kot. Yes. I purposely buat Boleh ni minum supaya air. you boleh bangun take a break. Water. Okay, alright. Let's put it here. Nice. Okay, can you see my screen? Boleh doktor. Just untuk pengetahuan doktor, Alright. kita ni juga ada Hai. disertai dari pelajar Pusat Pengajian Kimia ya. And tak silap saya Puan Nurul Huda pun ada dekat sini sebagai koordinator FSG apa? Ada tadi Puan Nurul Huda mana? Puan Huda ada ke? Saya ada kat sini. Ada koordinator ya FSG 661 terima kasih sebab join kita ya. Puan Nurul Huda. Dan juga pelajar-pelajar kimia. Ada pelajar kimia boleh dengar sikit? Ada, kita sel ni ada 7 orang je kimia. Bunyi sikit yang 7 orang tu. 7 orang. Ada. Assalamualaikum. Ada doktor. Waalaikumsalam. Okay, Alright. good. Alright. Okay, terima kasih Izzati. So let me start back. So for those yang baru datang, I mean student from Kimia. Right. So today I would like to share, mostly share lah, right? Not give a class, but then more to sharing session on how to write a case study and modeling simulation. So basically, no, I don't have a good experience lah in writing up a paper based on case study, but I do have extensive experience on modeling and simulation, which I'm going to cover at the end of this presentation lah. But then I will try my best lah to deliver the details on how to write a good case study thesis. Okay. So this is case study and dia punya proses. Okay. So case study basically orang always confused dengan case study with the literature review, the one that Dr. Ida already explained it to you just now. So Dr. Ida did a very good job. She managed to give a proper explanation apa tu literature review paper. And on this case study basically dia tak sama dengan literature review apa yang you just heard just now lah. In the case study dia punya write up style is less intense daripada scientific method lah. Scientific method include the literature review lah. So it can say fewer rigorous. So means that dia tak terlampau apa orang kata tu details tak boleh sebab case study a little bit details juga, tak terlampau in terms of dia punya systematic susunan dia, so tak terlampau details macam tu lah. Okay, and case study ni basically related to a problem, so we call it a puzzle that need to be solved. So puzzle ni kita punya problem lah. So our daily, for example, we have our daily problem, so we try to solve our daily problem tu
so that we can be a better person the next day, following day. So macam lebih kurang macam itulah dia punya methods of write-ups on the case study. And writing a case study basically is sort of like detective story. Okay, so you have a problem, then you try to solve the problem, and you become a Conan. All right, Conan. For those that watch anime, you know about Conan lah. So Conan is a detective that you can share and try to solve the problem yang you face. And then investigate the facts and evidence report. So apa yang you try to investigate, then after you investigate, you write up the story terbalik, and then from that you develop a hypothesis and conclusion based on your own knowledge and experiences. Okay, so macam literature review tadi, mostly you have to read a lot of paper, right? You have to criticize between comparison. So macam Dr. Ida cakap tadi, it's not like you compare lah, orang A ni kata macam ni, orang B ni kata macam ni, orang C ni kata macam ni, itu macam you cerita balik. So it's more like to criticize. So literature review tu you have to baca a lot of paper, then you criticize lah. Person A say like this, person B like this, and you have to criticize apa yang kurang on the method. For example, method on person A, method on person B. So that one is literature. But then in this case study, mostly it based on your own knowledge. Okay, knowledge tu slash your ni lah, buat research on internet lah. You need to baca some paper as well, and your own experience. Own experience means that you have to undergo a certain steps, which is I'm going to cover later lepas slide yang berikutnya lah. Okay. By the way, kalau you have any questions yang you tak faham ataupun you know ambiguous, you boleh tanya directly lah. Okay. So just turn on your mic and you good to go. Right. So this is a case study. Basically, there are the 4 types of case study. Okay. So the first one is illustrative, known as descriptive event. So illustrative case study ni basically kebanyakan ni dipakai oleh marketing person, alright, marketing person that dealing with client. So for example, or a marketing officer in business field, he or she need to prepare a report untuk a meeting with a board director, kan? So board director ni dia tak suka tulisan-tulisan, so dia banyakkan kepada graphics, chart, pie chart or bar chart whatsoever, so ataupun gambar-gambar. So that one we call it illustrative lah. Okay, ataupun kalau you pernah join, I don't know, maybe MLM, right? So for those yang ada join MLM, so orang yang nak convincekan client to join that particular MLM, dia dah ada a book, alright, a book dengan gambar-gambar everything. So that one is descriptive event. So kita boleh cakap tu a case study also lah, sebabnya before marketing MLM tu jumpa you, dia dah study dulu the behavior of the client. So dia tahu apa yang dia kena put inside the descriptive or the illustrative case study, right? So that you pun terjebak, then you pun join that particular MLM. Okay, that one is number 1. Number 2 is exploratory, means that investigative. Okay, so in this types of case study, mainly para peguam lah, a law firm used to have this case study. So for example, kena masuk mahkamah, then you know the peguam kena bela someone, right? So from there, the peguam has to plan the case study, okay, based on the investigation. So there is a lot of interview have to be done by the peguam lah in order to fit in the exploratory case study. Then the third one is cumulative. So cumulative ni, there is 2 types of case study that usually students or lecturers or a school or university basically will choose. The first one is a cumulative case study, and the second one is critical case study. So what is cumulative case study? Basically is a comparison, info comparison. Macam juga macam literature tadi kan. So in for example, you have a one case study. So this one case study basically already been published before, alright?
So you read all the information, banyak information you kena baca, then you do a comparison. Okay, so that one is a case study on cumulative. And the last one is a critical. Critical ni examine particular subjects. For example, you have a subject, alright, you have a problem that you need to solve. Macam investigation tadi lah. But then you need a specific methods, alright, in order to overcome that particular problems. So you have to examine a lot of things before you come up with solutions or you come up with a recommendation. So that one is a critical types of critical case study. Okay. And the next is so I divide this presentation by part lah. So this is the part one. Part one before you write your thesis or you write your case study. And part two is when or during the writing session. Okay. So first, let me go to the part one first, which is the preparing the case. Okay. There is a three points that you need to aware of, okay, and you need to bear in mind. The first one is to determine the suitable case types. Okay, so macam tadi, as I mentioned to you, there is a four of types of the case study, and the first point here you have to determine the suitable case study. Okay, the suitable case type. So as I mentioned before, mainly for students, they will choose cumulative and critical types of study lah. Are suitable untuk students, okay, not illustrative. Illustrative you can do also, and the investigation. So it depends what types of problem that you going to face. And second is truly analyze a situation and case. So after you dah set the case study yang you nak, then you start to analyze the situations lah, okay. So apa yang you perlu buat. And the next is determine the topics of the case, right? So come up with a topic derived from the chosen situations. So you have, for example, you have you dah pilih you nak buat cumulative study, right? So bila you dah pick your angle, right? Next, you have to determine what your research will be about, okay? And you have to come up with a problem or a situation. For example, sekarang ni, for example, dah choose cumulative ataupun critical, then daripada critical tu, you fikir pula apa problem you facing out. So sekarang ni yang famous is COVID-19 lah, MCO. So what will happen during MCO? Apa problem you akan face during MCO? What is pro and cons of the MCO, okay? And begin to delivery into a specific problem. So lepas you dah tahu topik you, then you dah come up dengan, for example, pro and cons. So dari situ you dah boleh specify, okay, what is the net problem that you're going to face. Okay, kalau you tak nampak lagi, we'll bring into one example lah after this during the write-up. Right, and the third point is research case studies that have been published. Okay, so in this point, you have to find out what has been written before lah. It means that you have to dig out the important thing that may help you to find out the existing problem, okay, from the previous study lah. So you find out a similar published case study. Kalau dah ada publish, you baca, you study all the case study yang dah publish tu, and read and dig up the important things. Okay, paper ni kata ni, paper ni kata ni, paper ni kata ni, alright. Then why you have to do this? Because you want to avoid to end up repeating the same things. Kalau you tak buat your study, then you write up your problem dulu, it end up dah ada orang dah buat sebelumnya. Okay, so benda tu macam redundant lah. So there is no novelty kat situ. And then Dr. Muadz? Yes. Maaf mencelah. Saya rasa saya nak tanya, dan saya rasa budak-budak pun mungkin ada pening sikit. Contoh kita bila case study ataupun literature review paper writing tadi, macam mana kita tips terbaik kita nak elakkan when we compile our reading tu, how do we avoid end up dengan mempunyai turn-in yang tinggi, sebab tendensi memang tinggi. Apa cara-cara diorang nak elak tapi berisi, you know?
Hi. Okay, thank you Dr. Izzati. So really good question. So kadang-kadang tu, bila student hantar kat kita draft, okay, so kita check dan kita check dekat turn it in, right, untuk check dia punya percentage of plagiarism tu tiba-tiba tinggi. Tapi student cakap, dia tak tiru pun, dia tak copy pun, right? Actually, there is a skill for you untuk avoid the plagiarism. Memang you nak ambil dia punya idea, author punya idea lah. So for example, you ada satu paper, then you nak quote that particular sentence from the paper lah yang author tu cakap. Okay, so the trick is, apa yang you boleh buat, first you baca dulu the sentence, and from that you dig out the important things, important keywords. Okay, so bila you dah ada important keywords, then you boleh karangkan ayat you sendiri. Okay, so lagi satu tips is you boleh buat a passive word. Okay, so daripada ayat tu tadi, from the author punya sentence tu tadi, apa yang you boleh buat, you shift everything, jadikan dia passive, but then on your own style. Jangan you ambil ayat dia juga. Okay, so that it gives the same meaning but in different way. Right. So bila kita check dekat turning in, so dia punya percentage plagiarism tu akan rendah lah kalau you buat macam tu. So kalau you copy, kebanyakan student sekarang, I mean based on my experience, apa yang check, so dia ambil paper A quote sikit, dia campur dengan paper B yang quote. So maksud dia, okay, paper A dia bagi ayat panjang ni, for example, and paper B bagi pun ayat panjang sama. So dia ambil half ayat daripada paper A, dia ambil half ayat daripada paper B, dia combine. Alright? So that one is not good lah. So that one is an example of a true plagiarism. So you just ambil, copy paste, combinekan two words into one sentence, two sentence into one sentence. So it's not good. Okay? So I hope you faham lah apa yang tips yang saya bagi tadi. Alright. Then okay. So now we go into part 2, which is drafting the case. Okay, drafting the case. So this is basically the one I referred to your rubric lah. Okay. So kena ada title, you have to have synopsis, abstract, introduction, literature, descriptions of the incident, observation, analysis, ada dua, and then references. So actually, case study ni, dia punya, I can say rubric, not rubric, dia punya style of writing is different from each person. Okay, so dia tak semestinya, dia tak ada satu format khas. Okay, so ada setengah case study tu dia tak ada descriptions of incidents. They just combine everything into one introduction, and dia ada observation, analysis sikit, then conclusion. Okay, so it depends on the person lah, and depend of the types of your case study yang you choose for lah. Okay, and next, okay, for the first one, title. Okay, here's some tips on your title. Title of the report or case study report should be begin with a case study or case report. So kalau you nak cari audio comparison or you want to find an article for a case study, senang je. Okay, you pergi kat Google Scholar ataupun you pergilah dekat Science Direct ke, you pergi kat NCBI whatsoever, you just type case study or case report. So that akan keluar all the case study report being conducted or being published. So senang kita nak distinguish between case study and other papers lah. And then on the title, you have to add a brief descriptions of the case. Okay, so here I bring some example lah on the case study. Alright, case study. This is example number 1. So example number 1 ni basically is my group because we have our group. I mean, we have a few members lah dalam group yang saya conducting experiment, a case study. So we come up with this case study report. Okay, so our case study is ODL, Open Distance Learning,
work from home implementations and the impacts to the potential cost saving. So as I said just now, you kena peka dengan problem persekitaran. Okay, so that's why I bagi sekarang ni problem yang kita have facing now, yang orang semua tahu is about MCO lah. So from there, MCO movement restrict order punya movement. So from there kita dah boleh design a few case study. Okay, but in my case I specified my case study hanya dalam UITM, and the impacts on the potential cost savings. And the other example is we do things together, a case study of couplehood in dementia. So dementia ni is like a neuro problem lah, diseases. Okay, so this is example on how to write your title, and from mula pada sekarang, alright, from this slide I will use example of my case study lah to explain to you how to write a good case study report. Okay, next slide is synopsis or abstract. Okay, so in this synopsis of abstract, you should be there is should be a brief summary of full investigations. So macam abstract pun dalam literature lah ataupun dalam research yang you buat. So we have to have an abstract, which is you put a brief, a summary or explanation, right, regards on your research or literature, and it includes appropriate information on the research background, case descriptions, recommendations, and finding are clearly drawn, are highlighted. Okay, so ini contoh abstract yang ODL yang kami buat lah. So kalau you tengok kat sini, the red color box indicate a research background. So dekat dalam first paragraph, I put my research background lah. So this research background basically untuk ODL, okay, caused by pandemic, okay. And then on the next paragraph is a case description. Okay, apa yang the problem that we are facing during MCO and during ODL, okay, work from home. And the last one is our recommendation lah. So from this MCO or ODL work from home, we can get a potential great saving on the electricity consumption. So that one is our recommendation. Okay. So from the recommendation, there is actually a detailed calculation which I'm going to tell you later lah. Okay. And next is the intro. Okay. So I have a tips on how to write an intro or literature review in a paper. Okay, so basically you kena fikir, it's like a pyramid, alright, pyramid yang terbalik segitiga tu kan. So selalunya kalau you ingat lagi tentang pyramid makanan, okay, so pyramid is like this. Okay, so kalau dalam in writing a intro or literature, you just terbalikkan a pyramid tu tadi. Okay, so that bucu dia dekat bawah. Okay, so the first level is the base, which is broad. Okay, so bila you want to start an introduction or literature, first you have to put a story in general. For example, you ambil tadi potential saving kan on the MCO. So the first level tu you cerita about the pandemic. Sebab pandemic tu broad kan. Okay, so from pandemic you cerita lah COVID-19, okay, pandemic COVID-19 menyebabkan seluruh dunia being affected, okay, due by the coronavirus, so on and so forth. So it's a general statement. Then when you go down to the next level, you narrow it a bit. Okay, you narrow it a bit. Then you masuk dekat dalam Malaysia tadi globally. So you masuk dalam Malaysia. So dah you narrowkan sikit down. So kat Malaysia, the pandemics also give a high impact, alright, to the worker, especially we have to work from home, okay, blah 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 blah. So dah you narrow down. So the next one you kecilkan lagi scope tu. So you kecilkan lagi scope tu daripada Malaysia, you masuk dalam UITM, okay, UITM Kampus Kuala Pilah, alright.
So you dah masukkan skop tu lagi kecil dalam UiTM, senang you nak cerita lah. Okay. So you student also be infected, lecturer also be infected. Okay, everyone has to stay at home. So we need to conduct a teaching based on ODL, open distance learning, right? Then you kecilkan lagi piramid tu sampai level yang terakhir. For example, okay, what is the effects of the MCO dekat UiTM? Okay, from there we can get a saving yang sangat tinggi dalam electric consumption. For example lah, macam saya punya tadi. So dah narrow it down. So bila lecturer work from home, student ada kat college, stay kat rumah. So UiTM punya electricity consumption is reducing. Right? So that's how you write introduction or literature based on the terbalik piramid tadi lah. Alright? So daripada general turun sikit, kecilkan skop sampailah skop spesifik yang you nak bincangkan. Okay? That's how I write my introductions and literature review basically. Okay, so from here you can derive questions lah. Alright, the question that you can ask, you can answer in the pyramid form. Okay. So for the first one, electricity consumption, why the bill electric is high, how to reduce the electricity usage, so on and so forth. Okay, next is on literature. All right, outline the various pieces of the case study that you are focusing on. Macam yang cakap tadi lah, apa yang you fokuskan, you have to make it like very general at first, and evaluate the pieces by discussing what is working and what is not working, right? You ada pro, ada cons, and state why this part of this case study are or are not working well. So apa yang menyebabkan case study yang you pilih ni mungkin akan give a good result or give a bad result. So ataupun ada result yang boleh you kongsikan dengan audience ataupun readers. Okay, next we go to the observations or descriptions of incidents. Okay, so this is a tips on how to write the observations. Okay. First, provide specific and realistic solutions or changes needed. So daripada masalah yang problem yang you dapat tadi, you buat observations, then you come up with a specific solutions or changes that you perlu buat in order to solve that particular problem. Okay. Explain why the solution was chosen. Kenapa you pilih solution ni untuk solvekan problem tu, right? So nampak daripada general you dah turunkan sikit, right? Support this solution with a solid evidence such as concept of class texting, reading, discussions, lectures, all right, outside research, interview, questionnaires, personal experience. So all of these are methods that can help you for your observation. Okay, after this I will give you example. Okay, don't worry. And after you did your observations, then you need to analyze apa yang you observe tadi. Okay. So the first one is demonstrate critical thinking about the topics from the observations. Okay, your own expressions and interpretations, defend your observations and the evidence, and last is determine the discuss specific strategies for accomplishing purpose and solution. Okay, so this is my example. Okay, so the red box is denoted for descriptions of the incident, which is the observation lah. Okay. And the yellow box is for observation analysis. Okay, so observation come first and observation analysis come after that. Okay, so in observation, all right, in the descriptions of the incident, apa yang perlu kena buat? In my case, I have my interview, all right, then I have my observations. I observe, okay, for example, pertama I observe aircon, all right, aircon in each lectures room. Okay, how many unit we have? Okay, how the aircon, the horsepower, 5 horsepower aircon or room. So how do I get this information? By observation.
and by interview. Siapa yang interview? Staff from info struktur department. So I go there and I meet the staff, then I ask, okay, berapa horsepower kita punya aircon, okay, berapa banyak aircon yang ada dalam setiap lecture room, okay, berapa banyak kegunaan aircon tu dalam masa sehari. So everything is conducted through interview. And second one, through the observation as well, the aircon runs 8 hours per day. Okay, of course lah, start from 8 AM for example until 5 PM. So kita tolak during lunch hour, kita turn off aircon, so it runs 8 hours a day. Okay, this is also through observations. And there is a 78 lectures room. So dekat dalam building kita ada 78 lectures room. So each room ada satu aircon. Okay? And the last one is one aircon will be used 1.2 kilowatt of energy. Okay? So this is example of all observation that I did. Okay, based on this question lah yang I derive first. So sebelum I do an observation, so before I conduct an interview, I have to plan a question first. Okay, so in order to answer those questions, I need go to the infrastructure department and do an interview with the staff lah to get all the answers. Okay. So after I get all the answers based on the observations, next step is observations analysis, which I have to design all the data that I have to design a suitable format so that my readers boleh nampak secara general, right? Boleh nampak secara detail lah, details about what I did. Okay, so on this observation analysis, I come up with another question: how to calculate the total consumption? All right. Then what is the tariff rate calculation? Set by TNB. Okay. And how many total saving that I can get? So semua ni I put it in the observations analysis with this calculation. Okay. So based on our calculations, daripada observation that we did is we can through the MCO. All right, around 139 days, we can, get a saving of electric consumption up to 35,000. Okay, 139 days is around 3 months plus lah, 3 months, 4 months plus. Okay, about 30 kali 4, 120. Yeah, 4 months plus. Okay, so this is how I did my observations and observation analysis. Okay. And last but not least is conclusions and recommendation lah. Right? It's applicable, recommended further action to resolve some of the issue. So after I get these figures, right, these magic figures, then I come up with a recommendation. Okay. How to get a potential bigger saving. Alright, macam mana kita boleh get a bigger saving, alright? And last one, what should be done and who should do? Okay, dalam conclusion itu tadi juga, I put siapa yang perlu, put all the effort to get this cost saving of the consumption of electricity. Siapa yang perlu buat dan siapa yang perlu lakukan? Siapa yang perlu rancang dan siapa yang perlu lakukan? Okay. So that is basically how to write your case study lah, which is I believe that kebanyakan student macam Dr. Ida tadi, kebanyakan student ni semua kebanyakan pilih on literature review. Sebab apa? Sebab dorang, probability to change your topic of study tu rendah. Jadi kalau boleh you tak payah tukar lah, you just carry on with your topic, then you switch into literature mode, senang nak buat. So kalau you nak tukar kepada case study, you kena twist your topic tadi lah, right? Which is I believe you don't have enough time lah to do that. But then next is I want to share an insights on modeling and simulations, which is the one that I've been doing
recently lah, during my PhD or during my master degree. Okay, before that, ada question tentang case study? Hello? Saya tak ada. Okay, tak ada. Alright, okay. Alright. Okay, next I will go on insight modeling simulation. Okay. So, modeling. Okay, tadi doktor. Alright, thank you. So, modeling is a field of study that not require you actually to go to the wet lab. Yeah. So basically, all the we can call it bioinformatics lah. Bioinformatics. So bioinformatics ni kita tak ada offer kat UiTM ni bioinformatics, but then dalam biology and then dalam a bit in cell biology kita ada belajar sikit about the structure of the protein or how to determine the structure of the protein. Kita ada belajar sikit lah by X-ray crystallography. Okay. So the best part of the dry lab, I can say bioinformatics is a dry lab works lah. So dry lab ni kita tak payah pergi wet lab. Okay, sebab apa? Sebab everyone can do research anywhere. You just need a computer and the good access of internet. I mean computer of course lah. You have to have high specs of the computer lah. Sebab kalau you spec komputer you rendah, susah nak determine structure tu tadi. Okay, so you can do anywhere your research. Okay, for example here, so this is an open source for modeling and structure predictions lah. So I believe that you guys ada experience about the protein structure and where to get it. So this is a website that you can get any kinds of protein structure in PDB format lah, already been deposited to this data bank. Okay, so this one protein data bank, right? So you just write your protein name ataupun you sequence of the protein yang you nak, you just type in and dia akan keluar automatically, right? Then from there, from the amino acid sequence in the PDB structure, you boleh review it under an open source software. We call it PyMon. Okay. So kalau you boleh buka PDB structure tadi, you boleh dapat lah all the PDB modeling of protein structure. Okay, next. So from the structure yang you dapat ini tadi, right? For example, you nak tengok proteins of give me one example of the protein elastase lah, elastase enzyme so elastase. So you type kat sini elastase ataupun you ada number of the elastase, you type kat sini, then it come out satu file untuk you, right? Then the satu file tadi you pergi dekat Swiss model this one, right? Then it will create a 3D structure for you automatically, right? So that you can boleh tengok dekat PyMon like this, right? Then from the generated of the 3D structure, okay, you can validate or analyze the protein structure. Okay, so banyak software, open software yang you boleh try. For example, Ramachandran plots, alright, ERAT, Project. So you just deposit any type of protein that will come out result like this lah, for example. Okay, so from result like this, there is a lot of information that you can extract out yang you boleh masukkan kat dalam observation analysis. Okay. Okay, for example, this protein have rotations like this. Okay, this protein have a side chain like this. This protein as compared to another protein have the characteristic like this. So everything you can analyze and you can cerita kat dalam observation analysis, which is tak payah pun pergi lab. Okay, and then
this is an open source for modeling or phylogenetic trees. I'm not sure because for biodiversity field, okay, sometimes dia nak tengok. Saya ada soalan doktor, sekejap. Okay, from Muadz Muryany, saya ada soalan doktor. Kalau method eksperimen tu kena include dalam descriptive incident ke? Macam saya punya tajuk nak monitor effects of azolla on growth of Melissa officinalis lemon balm and saya dah start tanam pokok tu semua. Sekejap macam mana soalan tu ni? Okay, saya faham. Okay, so soalan kawan you tanya tadi, method eksperimen yang dia buat tu perlu include ke dalam descriptive incident? Okay, boleh you nak include. Okay, even kalau you include, you boleh buat comparison. Okay, so method you buat macam ni, but then in term, kalau you cakap pasal literature review, you boleh buat comparison. Okay, so method I did is like this, but then someone being reported that if you do like this, you get better this like this, like this. Okay, so it's like comparison. Boleh juga you nak buat comparison, but you have to be aware, comparison, not buat storytelling. Okay, kalau you buat, ada beza tau storytelling dengan comparison. Okay, first storytelling. Okay, saya tanam pokok ni menggunakan pasu bunga A, and then Aminah melaporkan dia pun tanam pokok ini menggunakan pasu A, right? Which is, why you put there? Tak ada, I mean, tak ada sebab you nak ceritakan pasal Aminah pasu A. Okay, apa yang you boleh buat? Okay, saya menanam pokok guna pasu A, tapi Aminah melaporkan kalau menggunakan pasu B, kita boleh dapat sekian. Alright, that one is comparison. Then you can do in such a way lah. Okay, okay, Wais. Right. Okay, let's continue. So, mana tadi? Okay, this one is an example of a phylogenetic tree was constructed using phylogeny from tools at Expressive Protomic Ever. Okay, server, sorry. So, this is an open source website. Okay. So dalam open source website ni, dia ada banyak open source software yang you boleh pakai. Okay, so for example, you macam Wais Muryany tadi, dia buat lemon balm, alright, lemon balm. Okay, so lemon balm tu tadi, dia nak tengok dia punya phylogenetic tree, so dia nak tengok the origin of the lemon balm. Okay, apa yang dia boleh buat? Dia carilah dekat dalam NCBI ataupun pertanda tabung tak boleh dalam NCBI, so that you boleh dapat a sequence of lemon balm. Okay, so bila dapat nucleotide sequence of lemon balm, you download daripada NCBI tu, and then you pergi dekat open source website ni, you klik kat phylogeny ni, you klik kat sini, then you deposit you punya nucleotide sequence. Then from there, dia akan bagilah a list of pokok yang almost the same as a lemon balm lah. You have like the same nucleotide sequence ataupun berbeza nucleotide sequence. So that from there you can generate a phylogenetic tree like this. Okay. I mean, I don't have any experience on phylogenetic tree sebab I tak pernah buat pun phylogenetic tree. So this is a general lah, general method that you can do on the modeling yang you tak payah pergi lab at all. Okay, ataupun you ada apa, ikan, ataupun you ada kumbang, ataupun you ada apa lagi, dinosaur tak lah, insect yang you nak design the phylogenetic tree, so you can use this one. Okay, based on the nucleotide sequence, no problem. Right, next is open source software for modeling, sama juga. Okay, so yang ni tadi is basically for phylogenetic tree, okay, based on nucleotide sequence. And this one is in open source,
yang you boleh blast nucleotide sequence ataupun protein sequence. So bila ada nucleotide sequence, you masukkan kat dalam software ni tadi, right? Dia akan, when you click a blast, dia akan list down for you all related to that particular sequence yang dia deposit tu. Okay, the similarity. Okay, so daripada similarity tu tadi, you bolehlah juga construct, okay, in the phylogenetic tree, okay, you boleh tengok the origins, okay, you boleh tengok the conserved regions or non-conserved regions. So everything information you can get from there. Okay, so daripada result tadi you boleh extract lah. You boleh extract out and you cerita dalam observation analysis you. So this sequence have the similarity with this. And this sequence have the conserved regions at this site from nucleotide number 2, nucleotide number 3, nucleotide number 2 until nucleotide sequence number 20, for example. Have a conserved region dengan nucleotide sequence yang lain. Okay, from tak kisahlah from Homo sapien ke, from bugs ke apa ke, okay, you boleh buat. Okay. So actually banyak benda yang you boleh buat comparison lah. So mainly this one comparison. Right. Okay. So I'm almost at the end of my presentation. Next is nucleotide DNA amino acid sequence. So for example, you have a nucleotide sequence yang you nak working with, or you have amino acid sequence yang you want to work with. Okay. So from this sequence, you boleh extract out banyak information that require you with a single click. Single click tu masuk di internet lah. Okay. So you don't have to go to lab at all. Okay. So okay, contoh, I ada nucleotide sequence of a lemon balm tu tadi. Dan kalau dah ada 3D structure on that protein from the lemon balm, I boleh dapatkan. Okay. And then for the lemon balm nucleotide sequence, I boleh dapat a conserved region. Then I will boleh dapat phylogenetic tree, design in phylogenetic tree. Okay. And I also can design a 2D structure. This is mainly for protein lah. Okay. 2D structure beta sheet or alpha helix kan kat dalam protein tu. Protein consists of beta helix macam kertas ataupun alpha helix structure. So kita boleh tahu juga. So next kita boleh tahu juga protein properties. Okay, kita boleh tahu molecular weight of the protein. Kita boleh tahu dia punya isolated punya reading. Kita boleh tahu juga macam-macam, kita boleh tahu protein berapa the charge of the protein kita boleh tahu, right? So that all the characteristic kita boleh discuss kat dalam observation analysis, right? Next DNA properties. Okay, so from the open software kita boleh extract out the types of the DNA, right? The contents of the DNA, berapa banyak GC rich ataupun berapa banyak AT, berapa melting point, okay? And then kita boleh tahu apa lagi from DNA properties, apa kita boleh tahu the conserved region, alright, DNA ni nucleotide lah. So banyak benda yang kita boleh tahu by using an open source software. And last but not least is natural disorder region. Actually banyak lagi. So this is some of them lah. Natural disorder region of the protein. For example, you ada protein you ada lecture, right? So from amino acid sequence, kita boleh tahu part mana yang protein tu tadi flexible ataupun part mana protein tu yang rigid, yang tak boleh bergerak. Okay, I'm going to give you an example lah. Okay, so this is example of modeling and simulation research, a summary of observations and observation analysis. Okay. So, for example, so this is my previous work lah, right? When I did my PhD, okay. So my sensei told me that okay, before you masuk wet lab, you kena buat dry lab dulu. So dry lab ni is to create a theory,
Alright, so you nak buat teori you based on your own assumptions. So bila you ada concrete theory or concrete assumption, then you move into the wet lab, which is you want to prove your assumption tadi, you nak prove you punya theory tadi. So that's why we need a wet lab. Kalau you ada masa, bolehlah you buat wet lab. Tapi kalau you tak ada masa, macam you guys, dry lab is enough. Okay. So from here, for example, so this is my protein, right? CDT2. It consists of 730 amino acids. Ini je information yang Cynthia I bagi last time. So okay, you are ni CDTU, dia punya panjang dia 730 amino acid. Okay, then okay, start your project. Okay, so from there, I try to find, dig up information that I can get from a free access software. Okay, software yang macam previous yang saya cakap kat you tadi lah. So I deposit first to the Swiss 3D structure prediction. Okay, since my protein ni tadi tak ada lagi PDB structure or 3D structure protein been reported. Okay, apa yang I boleh buat? I predict the structure protein I tu tadi. I send to Swiss 3D structure prediction and it come out like this. Okay, right, come out like this. Same as reported by Matt lah before this. So from here I tahu, okay, structure I kat depan ni is a beta propeller shape. Okay, dah ada 7 beta propeller shape. Okay, okay, 7 beta propeller shape. And next is I want to know which part of my amino acid sequence is conserved or less conserved among this other CD2 protein. That CD2 protein from human, ataupun from mouse, ataupun from chicken, banyak lagi spesies. So ada tak conserved region yang dalam lies on my protein sequence. Then I send my protein sequence tu dekat amino acid sequence tu dekat alignment blast yang saya cakap tadi. Okay. So bila I blast, it come out like this. Alright, it come out like this. So ada certain part of the protein yang conserve. Dalam human dia conserve, mouse, chicken, xenopus ni frog lah, zebrafish, drosophila ni apa drosophila ini? Lalat tu I don't know, lalat buah. So thank you Dr. Izzati, lalat buah. Okay, drosophila. So from there I know that there is a part of my protein ni tadi is conserved. Right? Is conserved. So apa maksud dia? Maksud dia from species to another species, my protein ni actually go through an evolution. Okay, go through evolution. So dekat species, for example, Drosophila ni tadi, dia punya amino acid of CDT2 protein tadi pendek, tapi dia ada conserved region juga. So bila dia masuk kat human, dia lagi panjang. So it been through an evolution. So kat situ ada boleh dapat information lah. Right? Banyak information yang boleh dapat. Next is DNA binding domain. Right? DNA binding domain. So I just want to check lah whether my protein ni, actually my protein ni is involved in cell cycle. So I nak check ada tak DNA binding protein. Then I send my protein sequence to DNA binding prediction. So this is all is open software lah. So bila I send, it turn out that there is a binding domain dekat C terminals of my protein. Okay, ada lagi information yang boleh dapat. Okay, then structure flexibility. I nak tahu along my protein ni tadi ada tak part of my protein tu flexible ataupun rigid form yang boleh mempengaruhi the folding of the protein lah in the 3D structure. So I send again my amino acid sequence to the predictor of natural disorder region, and it come out that dekat bahagian hadapan my protein ni is actually kebanyakan dia rigid structure, so dia rigid. Okay, but then yang kat belakang sampai C terminal hujung dia flexible. Ada lagi information yang boleh dapat. Okay, and then the last one is amino acid sequence lah. Okay, from here I tak tahu apa
Doktor tersilent. Doktor tak dengar. Dr. Muadz. Okay, thank you. Mana tadi? Okay, so I mean, I don't need to go to the lab first. Okay, so I just need my computer and I sit in my home, my house. Then I start to get all informations of my proteins, basically by using an open source software. Okay, so from the open source software, I dah boleh apa ni? I mean the list of software that I pakai, I boleh masukkan kat dalam observations. Apa software yang I pakai untuk apa? What is the function of the software? What is the function of the software? And the outcome, I mean the result for that software, I masukkan kat dalam observations analysis. Okay, so from there, I dah boleh buat a good literature or a good introductions. Okay, I can say that okay, my protein have a DNA binding site at the C terminal from nucleotide sequence from amino acid number 1 from amino acid number 200 until something, and in the C terminal also it have a very flexible structure. Okay, even though the structure is not being reported yet. Okay, so banyak dah boleh buat. Okay, so thanks to the open source software yang kita boleh dapat for free actually. Right. Okay, so we have questions. Salam doktor, adakah software yang doktor guna ini untuk result? Sebab saya kurang faham bab ni. Yes, Aiman. So actually this is the result lah. So ni results, ni adalah results, all DNA binding domain results. Apa ni 7WD40 punya beta propellant yang I dapat ni tadi, yang I analyze tadi adalah results. Okay, so what I need is just my amino acid sequence. So from amino acid sequence ni tadi, I boleh dapat lot of informations yang I can put it in my introductions or my observation analysis. Okay, faham Aiman? And then Hidayah, sorry doctor, but I have question regarding case study, particularly cumulative. Stated in the slide is sections of observations and analysis. For this, we could not observe because we don't have lab sessions. However, I have some data for my project on pH of tapai of several fermentation period, so I can only compare and analyze the data with other papers, isn't it? Perhaps there are some other way to make my project. Yeah, exactly. So kalau you dah ada your own results, alright, you dah ada your own results, then you can compare it with reported results lah. Okay, so if there is any contradicts, okay, kalau ada contradicts between your results, pH of the tapai, and the other results that been reported, then you boleh come out dengan what caused the contradicts. Okay, you boleh tengok balik, okay, method yang dia pakai macam mana, method yang I pakai macam mana, then you can do a discussion there. Alright, boleh Hidayah? Okay, Chun. Right, so I guess that's all for me. So if you have any questions, you hide. Arigato. Hai, kalau you ada problem, I mean any question regards on a case study or modeling, you can ask me lah. Alright, no problem. I open for questions. Assalamualaikum doktor. Saya Nak Amira, student chemistry. Saya nak tanya soalan. Hai. Assalamualaikum doktor. Doktor dengar tak? Salam. Dengar. Okey, saya Nak Amira, student chemistry. Saya nak tanya sikit berkenaan dengan case study ni lah. Okey, sepatutnya
saya buat dalam lab untuk synthesis dengan characterization lah of some new organometallic complex ni. Which I kena grow crystal dalam lab. Tapi due to COVID I tak boleh lah nak masuk wet lab kan, lab. Okay. So I came out dengan yang open source software yang dipanggil maksudnya saya pakai software yang open source lah kan. Apa software yang pakai? Ya? Apa software yang dah pakai? Crystal Explorer. Okay. Yang saya kena tengok HP surface analysis of the some of the complexes tu lah untuk two-dimensional fingerprint plot section dengan untuk identify any close contact present in the crystal tu. Jadi macam projek saya ni dipanggil cumulative case study ke? Cumulative apa? Case study. Cumulative case study. Ya. Projek saya panggil apa? Saya macam tak faham kat situ. Okay, so I mean first you have to decide lah. Macam kan sekarang ni you dah bagi dua options. Either you nak buat literature ataupun you nak buat case study. Betul? Betul. Okay, so sekarang ni you dah ada some of the results. Yes. Okay, then in that sense, I think you boleh buat case study. Okay, then you boleh buat cumulative case study ataupun you boleh buat you boleh buat critical as well. So kalau you buat so kalau you buat cumulative study, you kena ada results tu yang you boleh comparekan dengan orang. Okay. Okay, kalau you tak ada results lagi, alright, then you have to create your results. Then I suggest you to follow to critical lah. Macam mana saya nak, maksud saya macam mana saya nak create result tu, sebab macam benda tu macam saya kena grow crystal untuk dapat result. Apa sampel you? Some of the organometallic complexes, dia kena synthesis and characterize. Sorry, boleh saya mencelah? Ni kimia ya? Yes. Ya. Sorry, boleh ulang balik tadi macam mana? Awak kena buat lab. Macam projek saya tu tajuk dia kena buat untuk synthesis and characterization lah untuk some of the new organometallic complexes tu. Saya nak sebut nama tu macam panjang sangat. Okay. So basically itu tajuk awak yang dulu kan sebelum Ya. Okay, dah ubah tajuk dah? Dah. Kepada HP surface analysis of organometallic complex tu lah. Jadi yang saya nak sebut tajuk tu. Ya, saya dah ubah tajuk. Dah ubah, jadi dah tak ada keperluan membuat lab ke masih perlu buat? Macam saya tak perlu buat lab tu lah. Maksudnya saya pakai, macam mana saya cakap, ada data ke tak? Data ada sendiri? data kristal tu. Data kristal tu sendiri punya? Bukan sendiri punya. Yang dah publish dah. Tak boleh ke? Tak boleh, itu tak boleh claim as yourself. So data yang awak ada tu memang saya rasa berat awak ni masuk ke dalam literature review method, option kan? Because you are just discussing orang lain punya finding, am I right? Mana saya cakap? Kan data tu data orang lain, betul tak? Ya. Tapi macam tu lah yang saya faham. Tak, sekarang ni mana awak dapat data? Data crystal tu dari macam ada satu software tu, dia library untuk dapat data crystal yang organometallic punya compound lah.
Okey, saya faham. Sekarang ni awak ada Ha. guna software, sebab tu awak confuse sama ada nak buat literature review atau case study or modelling macam ni kan. Kalau yang modelling yang saya faham tadi, yang daripada Dr. Muadz cerita, you are going to borrow. Kita akan borrow sequences, kita akan borrow data yang kita extract daripada software yang public access, which is yang saya assume yang data crystal ni memang public. Semua orang dalam dunia boleh ambil, betul tak? Ya. Okey, jadi bila kita dah pinjam, satu, kita kena credit, and number two, you need to run your data in a software. Contoh tadi yang Dr. Muadz sebut phylogenetic tree. Contoh ya, saya bagi andaian, saya rasa mudah untuk awak faham. Dia macam ni, awak ambil DNA sequence of ikan, kucing, manusia, dan kita ambil all the DNA sequences tu kita pinjam. That's okay. That's halal tak illegal. That one legal. Jadi kita ambil all the raw data tu, kita run mereka semua DNA semua tu dalam satu software lain dan kita construct satu output yang baru. Itu adalah usaha sendiri. Jadi itu baru boleh buat case macam modelling macam tu. Awak ada buat benda macam tu tak? Awak borrow the raw data and then you run it in different software yang awak buat sendiri. Ada tak? Maksudnya boleh borrow lah data tu. Boleh, you Sebab, credit. tapi dengan legal kan, sebab saya punya supervisor adalah cakap tapi software tu ada dekat dia lah, tak boleh bagi kat saya. Awak ada berkaitan dengan legal macam tu lah. Maksudnya saya boleh borrow lah data tu. Ada dua isu yang saya nampak sekarang. Satu is you want to borrow the crystal data daripada software umum, itu legal. Number two tadi yang supervisor awak ada software yang ada masalah tak boleh pass dekat awak sebab dia ada license, itu isu kedua. Jadi sekarang ni yang penting jawapan awak, saya rasa awak boleh borrow, tak ada masalah, you can borrow the crystal data from the public domain. And number two, dari segi nak run data, itu sebenarnya sepatutnya pelajar yang buat. Elakkan supervisor yang runkan data for you and just awak dapat output. Because awak tak belajar. Tujuan awak buat thesis adalah awak belajar skill-skill untuk buat thesis, buat research. Tetapi sekiranya persetujuan antara awak dan supervisor awak begitu keadaan dia, awak, sebab nanti dia akan datang persoalan later. Bila awak sambung master, banyak kes jadi ya, orang akan tengok, oh thesis awak tulis macam ni. Bila kita suruh budak ni buat, dia tak boleh buat. Sebab nanti baru kantoi, oh saya tak buat pun dulu, supervisor saya yang buatkan. Saya hanya dapat data. Itu rugi kat awak ya. Degree awak dapat, tak ada polis tangkap semua, tak ada masalah. Cuma awak punya pengisian diri sendiri tu zero macam tu. Jadi bincang baik-baiklah dengan supervisor. Terjawab tak soalan awak? Terjawab. Okey, saya macam ni lah. Saya dengan supervisor saya memang kami adalah berjumpa untuk macam bincang tentang software ni. Macam ada software yang saya run sendiri dan ada software yang saya perlu jumpa supervisor saya lah untuk dapatkan data analisis tu, tapi saya buat sendiri benda tu. Tapi saya memang saya ada berjumpa dengan doktor, faham tak? Maksudnya bukan saya suruh supervisor saya buat. Tapi saya buat sendiri. Saya tak naklah macam timbulkan isu kepada supervisor saya lah. It's okay. Saya tak kisah and semua orang tak kisah. And don't worry, saya just terangkan keadaan reality, you know. Tak ada orang yang akan question your study atau tak ada orang yang akan tangkap awak atau tak ada tata tertib, tak ada. I'm just explaining to you what is right, what is supposedly to be done. Tapi sekali lagi saya kata, kalau persetujuan antara SB dan pelajarnya jelas, mutual, dua-dua gembira, go on for whatever research you want to come up with. Kita tak akan soal datang dari mana, kita akan soal awak bangun malam ke buat, tak ada, kita tak akan soal. Yang penting masa Viva nanti, you can answer semua soalan tentang study anda, that's all. Okay, thank you. Alright, all the best. Okay. Okay, I try to summarisekan apa yang you tanya tadi. So for example, kalau you ada your own data, I mean your sample,
you boleh deposit your sample kat dalam open source software ataupun license software lagi bagus daripada you punya SV tadi. Then the result come out from that software is belong to you, you punya. Then you deserve to report it. Okay, so bila you report, you kena ensure lah, you jangan report data yang you ambil daripada orang. Right, that one is plagiarism lah. Unless you code dia punya data tu, then you buat comparison dengan data yang you ada. Tu boleh. Okay. Tapi Dr. Muadz nak tanya tadi tentang apa? Dr. Muadz baru mention cakap you need to have your own data and kita boleh pinjam data dan kita quote dan kita report kan. Tapi tadi yang isu contoh kalau kita pinjam data from gene bank, contoh semua untuk buat phylogenetic tree, without having our own data, kita just macam kumpul, kita buat data collection and run again supaya contohlah kita nak bezakan sequence daripada India dan Malaysia. Jadi kita cari sequences India yang ada dalam gene bank dan kita cari daripada Malaysia punya dan kita run phylogenetic tree atau run lah apa-apa software menggunakan data, sequence-sequence yang dipinjam tadi tu. Can we still report it in a paper? Boleh tak? Ya, I mean tak ada masalah pun that. Tapi kalau you kena declare lah you resource you dapat pada mana out the sample. So in my case yang macam Siri tu tadi kan, dia orang dah depositkan di dalam gene bank. Alright, ataupun dekat dalam protein bank. Okay, amino acid sequence. So saya ambil amino acid sequence, okay, from that bank. Then I try to run dekat dalam open source software yang saya cakap tadi. Okay. So bila I run kat dalam software yang saya cakap tadi, so each steps I will mention kat dalam method, which I'm using this method, I'm using this software. Then I will code that person yang buat software tu. Okay, but then the result tak ada masalah. We can include it in our paper. Alright, thank you Dr. Muadz. Saya sebab takut budak macam confused kan. Takut langsung diorang macam alamak tak ada data. Yelah kita kan musim COVID ni, kita memang susah nak ada data. Cuma lepas tu budak-budak mungkin diorang tak terlalu expose lagi dengan method kedua ni, which is case study, modeling, simulation. Sebenarnya sangat menarik. Tapi bila junior diorang ni pun takut bila supervisor, sebab saya ada dengar supervisor cuba cadang pinjam-pinjam data ni dan run software, ramai yang tak berani nak take up that challenge. Saya rasa kalau you all buat is very very interesting. Macam case Crystal tadi tu, it's going to be very interesting. It's just that dia sebab and lagi menarik sebab dia belajar software. Dia lain kan. Pelajar tu dapat belajar software. It's nak pergi ke bioinformatik dah tu software ni kan, satu bidang baru. Daripada semua orang duk masuk lab, buat agar bakteria, tengok. Now you boleh jual diri belajar software. Jadi student yang tanya tadi I cannot catch her name. So that's a very good effort and a very good, saya pujilah semangat dia nak belajar software ni. Ada antara korang yang bio ni buat software tak? Ke semua buat option 1? Bagus tau belajar software ni. Ada? Ada doktor. Oh ada. Buat apa tu? Saya buat sequence analysis. Mas, maaf mentlah. No problem. So saya dah habis dapat saja. Oh dah habis dah? Yeah, dah habis dah. So just now I open for questions punya section lah. I see. Alright lah. Student Crystal tu ada lagi ke dah lari dah tu? Dia baru left kot tadi. Oh, I see. So harap tak ada yang salah faham lah dengan maksud tadi tu. Yes. So ada lagi tak soalan from the floor?
So, ya, lepas Dr. Izzati bangkitkan masalah tadi, so if you ada masalah, alright, regarding on illegal, tak illegal, right, nak publish data ataupun you nak pakai open source, boleh tak publish result tu lepas ni. So, you boleh ask me directly, no problem. InsyaAllah kita boleh kongsi lah apa yang saya tahu. Okay? Ni Muadz dah jawab ke yang Hidayah Yahya ni? Dah jawab? Dah Ya. Tadi Dah. dah. Alright. Dah. Dia kata dah. Okey, ada tak lagi yang ada soalan? Ada soalan lagi tak? So far no more. So saya harap semua orang boleh benefit daripada ni dan boleh isi borang kehadiran ni untuk yang hadir. Saya dah letak dekat chat. Saya harap semua orang boleh view chat. Dan nanti Dr. Muadz sudi share ke slide? Ya, sure, no problem. Nanti macam mana saya bagi kat Dr. Izzati? Boleh bagi kat saya pass dekat grup budak-budak. Okay. Alright, sure, no problem. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih pada panel kita, Dr. Muadz, atas perkongsian yang diberikan. Saya harap dia membantulah pelajar-pelajar sekalian yang ada macam mungkin selama ni confused kan. Dan tadi perkongsian daripada Dr. Ida pun saya harap pelajar-pelajar lebih jelaslah dengan cara penulisan review format literature. Jangan, so dah jelas tak ada chapter 2 ada chapter 1 introduction. Cara penulisan tu check betul-betul dengan SW masing-masing. Penyusunan subtopik tu jangan jadikan macam ada chapter 3 pula method kan. Tu tak ada. Jadi kalau ada apa-apa soalan, always you can get back to me ataupun seperti panel cakap boleh PM diorang. So I would like to thank our panel again, Dr. Ida dan Dr. Muadz, dan kepada pensyarah-pensyarah yang join. Ni ada Dr. Aidil ni yang saya nampak. 11 Disember akan dengan Dr. Aidil pula. Tadi ada ni, Sir Zaini ada. Tadi macam saya nampak Sir Zaimi pun ada. Saya tak, Puan Nurul Huda. Siapa lagi ya? Okay, terima kasih banyak-banyak. Isi link kehadiran tu. Terima kasih semua. Terima kasih panel. Terima kasih pensyarah atas support. Saya minta maaf ya sekiranya ada terkurang. Niat saya semoga semua dapat new information dan mudah menulis. Bye guys. Have a good weekend. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Bye je kan? Amerika. Tu Dr. Aidil tu Amerika. Amira ke tadi yang tanya? Yang baru join balik ni, UiTM Amira ni. Yang kimia tadi. Saya paste link kehadiran lagi sekali ya. In case ada yang terkeluar termasuk.